Hello students, today we are going to see a problem in differentiability. This is again different type of question. For cbse students I am giving a kind advice that NCERT questions alone is not enough in order to get more marks in the board exams. So kindly prepare well various types of questions from R.D. Sharma on previous year exemplar problems in order to get more good marks in the board exams. So let us see the problem. This is an exemplar questions I am seeing various exemplar problems and R.D. Sharma solutions to you. So kindly make it use of that. If y is equal to x into sine y, then prove that dy by dx is equal to y by x into 1 minus x cos y. So this is a question. So first of all, we have to differentiate this term with respect to x. So differentiate with respect to x. So in the left hand side y is there. So we have to take it as dy by dx. Here x and y are in product. So we have to apply UV rule. So what is the UV formula? I have already said in the previous videos now. UV, that is UV dash plus VU dash. So I am going to keep this one as constant. This one is U and this one is V. So x as constant. While I am differentiating this sine y, I am getting cos y. But we shouldn't differentiate y now. So we have to add this dy by dx adjacent to that of cos y. Thereafter, we have to keep this sine y constant. While we are differentiating this x, we are getting 1. So that is equal to x cos y dy by dx plus sin y. In the left hand side, it is given that dy by dx. We have to take dy by dx to one side and remaining terms in the other side. So while I am taking this x cos y dy by dx to the left hand side, it will become minus x into cos y dy by dx. That is equal to sin y. Now, in both of these terms, dy by dx is common. So I am going to take this outside of the terms. So dy by dx I have taken common means we are getting 1 minus x cos y, that is equal to sin y. Now we need dy by dx alone. So I am taking this one to the right hand side. So dy by dx, that is equal to sin y divided by 1 minus x cos y. Now listen. In the answer, I am going to compare this with the given prove that question. Y divided by x into 1 minus x cos y, but we are getting 1 minus x cos y, but we have to replace these values of y by x. So just let us see the question properly. We have to replace this as sin y. While I am taking this one to the left hand side, we will get what? Sin y is nothing but y by x. So we shall take this like that. Y by x into 1 minus x cos y. So we have got the result now. So while we are proceeding with the sum, just listen carefully to the question again. There will be some clues in the question in order to complete carefully. So see the question properly in order to get the final result. Is that clear, students? If there is any doubt, the doubt means ask me in the comment section. I will clear your doubts. Now Tamil viewers, let us see the problem. Question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா y is equal to x into sin y. So differentiate பண்ண போறோம் with respect to x. So dy by dx that is equal to, இது ரெண்டுமே ப்ராடக்ட்ல இருக்குடா. ஸோ என்ன பண்ணணும், எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் cos y into dy by dx கிடைக்குது. ப்ளஸ் sin y கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1. ஸோ இந்த dy by dx டேர்மை மட்டும் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு cos y dy by dx கிடைக்குது. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த sin y மட்டும் இருக்குது. ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லேயே dy by dx காமனாக இருக்குது. அந்த dy by dx வெளியே எடுத்துட்டா இங்கே 1 இருக்கும், minus x cos y இருக்கும். That is equal to sin y. We need only dy by dx. So நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அப்போ டிவிஷனுக்கு வந்துடுது. ஸோ sin y divided by 1 minus x cos y. பட் கொஷினையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா ப்ரூவ் தட்டில் சம் க்ளூஸ் இஸ் பிஹைண்ட் தட். ஸோ sin y இங்கே இல்லை கொஷினில், ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது sin y by 1 minus x cos y. ஸோ கொஷினை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள்.
sin y நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்? y by xன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ sin yக்கு பதிலாக y by x இன்ட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ கொஷினோட கம்பேர் பண்ணால் இப்போ நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிருது. புரிஞ்சுதா? ஸோ சின்ன ஏதாவது ஒரு க்ளூஸ் மட்டும் கொஷினோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஃபைனல் ஆன்சரை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த க்ளூஸ் எதுக்கு பயன்படுதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் நம்ம ஃபுல் சம்முமே கவனமாக பார்த்துட்டே இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ். So if there is any doubt in this differentiability and you have to do any other chapter problems means, kindly mention in the comment box. We will clear all of your doubts in the upcoming videos. Bye.